Bonjour. Welcome to another simple French conversation for beginners. In this video, you'll hear a short and helpful exchange at a gym, where someone is signing up and asking about training, goals, and equipment. Stay until the end to review key expressions with real examples. Let's get started. Bonjour. Je voudrais m'inscrire à la salle de sport. Hello. I'd like to sign up at the gym. Bonjour, bienvenue. Vous êtes déjà venu dans une salle de sport? Hello, welcome. Have you been to a gym before? Non, c'est la première fois. No, this is my first time. D'accord, vous préférez un abonnement mensuel ou annuel? All right, do you prefer a monthly or yearly membership? Mensuel, s'il vous plaît. Je veux tester d'abord. Monthly, please. I want to try it first. Très bien, vous avez un objectif en tête? Very well. Do you have a goal in mind? Oui, je voudrais prendre du muscle et être plus en forme. Yes, I'd like to build muscle and get fitter. Parfait. On va vous faire un petit programme. Perfect. We'll make a little program for you. Combien de fois par semaine je devrais venir? How many times a week should I come? 3 ou 4 fois, c'est bien pour commencer. 3 or 4 times is good to start. Ok, je vais essayer ça. Ok, I'll try that. On va mélanger un peu de musculation et des exercices simples. We'll mix a bit of weight training and simple exercises. Est-ce que j'ai besoin d'une tenue spéciale? Do I need special clothing? Juste des vêtements de sport, des baskets et une serviette. Just sportswear, sneakers and a towel. Est-ce que je peux me doucher ici? Can I shower here? Oui, les vestiaires et les douches sont au fond. Yes, the changing rooms and showers are in the back. Et les machines, comment ça marche? And the machines, how do they work? Je vais vous montrer tout ça doucement. I'm going to show you everything at your pace. Je dois m'échauffer avant de commencer? Do I need to warm up before starting? Oui, 5 à 10 minutes d'échauffement, c'est important. Yes, 5 to 10 minutes of warm-up is important. Et pour la nourriture? And what about food? Manger équilibré, ça va vous aider à progresser plus vite. Eating a balanced diet will help you make progress faster. Merci pour tous ces conseils. Thanks for all the advice. Avec plaisir. Bienvenue à la salle. You're welcome. Welcome to the gym. J'ai hâte de commencer l'entraînement. I'm excited to start training. Great job. You just got through a simple French conversation. Now, let's take a look at some of the useful words you learned along with examples from the dialogue. Ready? Let's go. Nouns. Salle de sport. Gym. Abonnement. Membership. Musculation.
Weight training. Exercice. Exercises. Tenue. Outfit. Basket. Sneakers. Serviette. Towel. Vestiaire. Changing rooms. Douche. Showers. Machine. Machines. Échauffement. Warm up. Conseil. Advice. Entraînement. Training. Verbs. Tester. To try. Montrer. To show. S'inscrire. To sign up. S'échauffer. To warm up. Progresser. To progress. Adjectives. Mensuel. Monthly. Annuel. Yearly. Équilibré. Balanced. Simple. Simple. En forme. Fit. Great job! You've just learned how to handle a real-life situation at the gym in French, signing up, asking about training options, and understanding how to use the facilities. Don't forget to review the vocabulary and replay the conversation to build your fluency and confidence. We post new videos regularly. Be sure to like, comment, and subscribe so you don't miss a lesson. À bientôt!